ब्रो, तू एक वर्ड मध्ये डिस्क्राईब नाही होऊ शकत. जरी झाला तरी तो वर्ड असेल परफेक्ट. प्रेमळपणा हा शब्द तुला पूर्ण समराईज करतो. One word about Laukikant. He's like this charged atom. Like he just can't shut up. One word for Laukik would be sincere. Very sincere and very determined. He's a born leader. Attentive. बहुत attentive था. I mean है. You know, you're the best and you're perfect. Be the same. I want school wala Laukik, school wala. I think Laukik is very sensible. Well, I would describe you in one word. You are a good man. That's the best way to describe you. Describe you in one word, so I would say you are Captain Cool because of the experience I had with you. Bhai, amazing. Our trip to orphanage in 6th standard. स्कूल का बेस्ट पार्ट अपने साथ में बिताया है. तो मुझे याद है तो बोलता था यार डर लग रहा है, क्या होगा. मेमोरेबल एक्सपिरियन्स हा. जेव्हा तुला मी चुकीची व्यक्ती वाटलं होतं व्हॉट्सअपवर. आठव. Memorable experience would be like we were in 3rd standard and we got to this floral place there were like lot of plants and stuff, and Laukik was explaining every medicinal and whatever the qualities are the plant name to me without making me feel down. The most memorable experience of mine is the 10th standard board exam. We were in Nasik. Laukik and I played a prank on Aishwarya, which was my best memory with him. Memorable experience has to be hands down our Teachers' Day celebration. It was not just a moment but a whole journey. अपने 8th स्टैंडर्ड का एक तो स्पेलिंग भी कंपटीशन बहुत सही था, और फिर एक बार शेड में मेरे भाई को बहुत जोर से डांटा था तो मेरे तेरे पे और जोर से चिल्लाया था. टीचर्स डे की डांस प्रैक्टिस जब अपन डिसिप्लिन करते तब मैंने बहुत डांटा था तुम्हें. मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ब्रो बैक स्टेज की अपनी मस्ती रही है, क्योंकि बहुत मज़ा आया तेरे साथ, बहुत ज़्यादा. He underestimates himself. One thing he can improve. He can't take criticism well. शून्य नहीं ले सकता. He really can't. इम्प्रूवमेंट ऐसा तो कुछ तुझ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना है बेसिकली कि थोड़ा चिल कर लिया कर. इतना पड़ेगा तो हमको कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. So just chill out a little. One thing I want to improve for you is just follow your honest dream. Follow your honest dream. वैसे तो you are just perfect, but sometimes you panic a lot and stress on things a lot. And that is definitely something that you can improve. तुझ्यामध्ये ना इम्प्रूव्हमेंटची गरज अजिबात नाही आहे. जरी ते असेल फक्त बॉडीमध्ये, त्यासाठी जिम लावून घे. होती फ्लॅट. As I know Laukik, he's perfect to me, but there is always a room for improvement. So keep walking that path. इम्प्रूवमेंट वो सिर्फ एक ही है कि तू रिस्क नहीं लेता. रिस्क ले, बिलीव इन यू. Helping others in every situation. जसे आई वडील मुलांना समजवतात, संस्कार लावतात, तशीच तो मित्र असून मला मित्रासारखं प्रेम दिलं. प्रत्येक म्हणजे असं शिकवलं पण मित्रासारखं. जिस डेडिकेशन से तू कोई भी काम करना ना वो बहुत अच्छा है. तो मैं वो एडमायर करती हूँ. You are very strong and I deeply appreciate that. तेरी एक मेन क्वालिटी जो मुझे हर बार दिखती है तुझमें वो है कि तू बहुत स्ट्रांग है. I admire his sense of understanding a lot. Quality that I admire the most about you is that you are really hardworking and you put in dedication and 100% effort in everything that you do, and that is really something praiseworthy. Leadership and calmness are the best qualities you have, Loki. One quality I like about him the most is he calls first. Like he'll text you first. He's a nice person and इतना pride नहीं उस चीज़ के बारे में. So he's nice. Hey Laukik, how are you? I hope you're fine. Well, the one thing I admire you about most is that you are a very good man. You know, I've troubled you so much, but still you're one of my good friends, one of my best friends, I mean.
Finding joy in the small things is the best quality you have, Loki. Keep it up. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। हैप्पी बर्थडे लोके, पार्टी हार्ड, स्टे सेफ यार, बहुत जल्द मिलेंगे, मिस कर रहा हूँ तुझे। और वेरी हैप्पी बर्थडे लोकी, खूब ही तेरा सबसे अच्छा बर्थडे हो और अपने बहुत जल्दी मिले और बहुत सारी मस्ती करें। Happy birthday, Loki. May you get abundance of happiness you deserve. Stay blessed. लोकी खूप चांगला आहेस रे तू, जिथे जाशील पॉझिटिव्हिटी पसरवशील हे आम्हाला माहीत आहे. खूप चांगला आहेस तू. यू आर वन ऑफ द बेस्ट. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हॅपी, स्टे सेफ, एन्जॉय युअर डे आणि मरू नको, सोबत राहा काय. बाय बाय. Happy birthday, Laukik. May you stand strong through the thicks and thins of your life and keep smiling as you always do. हैप्पी बर्थडे लौकिक, वेलकम टू द अडल्ट क्लब। इस बार मिल नहीं पाए बट जब मिलेंगे बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। होप योर डे गोज वेरी नाइस एंड योर ईयर ऑल्सो अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू ट्राई टू डू इन योर लाइफ। Happy birthday, Logan. You're 18, man. Congratulations on such a big milestone. I just wish that you get to do more and more good things in life, and whatever you're working hard for and trying to achieve, you just get it. And keep exploring, keep learning, keep creating, keep texting me, even though I don't text you back jaldi se. But hey, man, good wishes and luck. Just good wishes and luck. On your special day, I just wish and hope that all your dreams come true and your birthday is full of sunshine, love, laughter and rainbows. Sending many more wishes to you. Once again, a very happy birthday. Wish you a many happy returns of the day, Laukik. Be strong and may your birthday be a bash. तुझ्यासोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण हा माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे. ती आपली छट्टीवट्टीची यारी, नंतर आपलं ते डबा खायला आपण सोबत बसायचो, नंतर आपण सोबत फिरायचो, तुझे गप्पा, तुझं हसणं, हे कधी विसरू नाही शकत मी. ते माझ्यासाठी खरंच एक मेमरेबल मुमेंट होता. तू 7th मला काय नाही शिकवलं, तुझ्याबरोबर राहणं म्हणजे तू मला कधीच काही चुकीचं कधीच शिकवलं नाही. तू मला प्रत्येक गोष्ट नीट समजवली. म्हणजे माझ्यावर जसे आई वडील मुलांना समजवतात, संस्कार लावतात, तशीच तू मित्र असून मला मित्रासारखं प्रेम दिलं. प्रत्येक म्हणजे तसं शिकवलं पण मित्रासारखं. मला सर्व पहिले तुला थँक्यू म्हणायचं आहे, त्यावर मी आज जे पण आहे लाईक 5वी पासून तर 12वी मला बऱ्याच गोष्टी तुझ्यामुळे झालेल्या आहे. मला खूप एक्सपिरियन्सेस आणि माझा स्वभाव जेवढा चांगला बनला आहे, मी जेवढा टॉपर्समध्ये आला और वॉट एव्हर जी पण माझं डेव्हलपमेंट झालं ना, तुझं खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन. मला जस्ट थँक्यू म्हणायचं आहे. तुझ्याशिवाय मला लाईक असं पुढले फादुरं होतं. आय जस्ट लव्ह यू यार अँड I can't say anything, just we should, I know we will be together forever and I'm just lost of words. Birthday to you.
Took the supermarket flash from the windowsill. Threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the get well soon cars and stuffed animals. Poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But Mum, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mum. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, He'll say hallelujah, you're home.